past tense, simple past tense lo manam ivalam chuddam. What are those elements which are covered? How can you use this? What is the scenario when you can use a past tense, past simple tense manam elaga use cheddamo? Let's cover all of that. Okay, so let's see if you have the screen sharing. I'm actually sharing. Are you able to see? Yes sir, we can see your Yeah, screen now. yeah, yeah. Yeah, it's the On to the next first. slide please. Yes. Yeah. So the past tense lo manam em chesamo, the past tense of verb expresses event or action that have already occurred. Ante generally that's why we call this as past tense, right? Past tense ante oka event aina edaina oka action aina which has already occurred in the past, appude manu ee past tense ana sandarbhalu vastuntayi, and then we use past tense. Example enti, something has already done, happened in the past. He played, right? ఇప్పుడు మీ చూడబోయే చూస్తున్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే he played. It's all, the action is already been, it's happened, it's not happening now, right? He played maybe in the evening anochu, or he played maybe in the yesterday anochu, right? He played yesterday anochu. అలాంటి సందర్భాల్లో మనం past tense యూజ్ చేస్తాం, simple past tense. So these actions are finite. Correct. Finite ante enti? There is a timeline attached to it. Infinite dalko opposite avutundi finite. Correct. So these actions are finite. They have both a starting as well as ending point or a stop point, whatever you call it, right? So start ayindi as well as daniki end kore jarigindi. అలాంటి సందర్భాల్లో మనం పాస్ట్ టెన్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. He played yesterday. మనం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనం చూస్తున్నాం కదా. So this is how we use the past tense. Okay, let's move on to the next slide. So in past tense law, what we're going to cover today is what types of, there are various different types of past tense kada maniki. Alage present tense lo chadivilage manam ippudu past tense lo kuda alage unnai. We have simple past, then we have past continuous, then we have past perfect and past perfect continuous, similar to what we have seen in present tense. So let's construct a sentence using simple past. Simple past lo ante I worked. ikkada example meer chustunnaru, nen pani chesanu, right? Ade manam past continuous tense lo chuste I was working, appudu nenu pani chestunde. I was working then, I'm not working now, right? Appudu chestunde, there was a scenario, I was working. Similarly, past perfect, I had worked, yes I had worked on that topic అని అనొచ్చు, right? Past perfect continuous లో మనం చూసినప్పుడు I had been working. So ఈ తక్కిన past continuous, past perfect and past perfect continuous మనం రాబోయే క్లాసెస్ లో very detailed గా మనం చదువుతాం. For today we will cover simple past. ఎలాగ వస్తుంది, what are the scenarios which makes us to use simple past tense అని. Okay, let's move on to the next slide. All right, so ఈ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో మనకి జనరల్ గా పాస్ట్ టెన్స్ లో వచ్చేటప్పుడు what plays a very vital role or critical role of a sentence formation lo? Verb, right? Verb is something which talks about whether it's a sentence which is in past tense, present tense or in the future tense, right? Verb plays a very critical role. Alage ikkada manam chuste generally past tense lo manam verb plus ed అని పెడుతుంటాం. He worked, work, worked, ed, right? తర్వాత talk, taught వస్తుంది, talked. And then irregular forms లో వచ్చేటప్పుడు he speak, speak వచ్చేటప్పుడు then we say it as spoke. బహుశా ఈ vocabulary మనకి కొన్ని అసైన్మెంట్స్ లో కూడా ఇవ్వచ్చు. I think you also can find it some other ways. I think ఈ verb అనేది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వస్తుంటది.
and then more you practice, you will learn these, right? Speak అలాగా I speak అను past tense లో యూజ్ చేసేటప్పుడు I spoke అంటాము, కరెక్ట్? సో అదే లెట్స్ యా. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు ఈ స్లైడ్ లో, this is something which already happened. The action or a task has already been done. It's completed, right? Let's move on to the next slide. All right. So simple past tense. So simple past tense is used for actions that started and ended at a specific point in time. మనం ఈ ముందు కొన్ని స్లైడ్స్ ముందు మనం డిస్కస్ కూడా చేసాము ఏంటంటే, this has a finite, which means that there is a starting point as well as an ending point to it, correct? అలాంటి సందర్భాల్లో మనం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ యూజ్ చేస్తాము, right? The time of the action can be in the recent past or the distant past, or action duration is not may not that important. జరిగిపోయింది, బట్ ఆ డ్యూరేషన్ అనే స్పెసిఫిక్ మే నాట్ బి ఇంపార్టెంట్. డ్యూరేషన్ అంటే ఒక 2 years కి జరిగిందా, 1 year కి జరిగిందా, 10 days కి జరిగిందా, దట్ మే నాట్ బి ఇంపార్టెంట్. బట్ ద యాక్షన్ విచ్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ done in the past, maybe in the recent past, or maybe might have happened maybe a couple of years earlier or in the past, right? అలాంటి సందర్భాల్లో మనం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ యూజ్ చేస్తాము. So let's look at the next one, which says the simple past is the basic form of past tense in English. That's correct. General ga verb, as I said, verb plays a very important role in constructing a sentence, which will enable you to know whether it is a present tense, past tense, or a future tense. Correct? So అలాంటి సందర్భాల్లో మనం ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ as is అలాగే ఉంది, verb మారుతుంది. verb మారి పాస్ట్ టెన్స్ కి వచ్చేటప్పుడు జనరల్లీ ఈడి పెడుతుంటాం. చాలా వరకు మనకి వర్డ్స్ లో ఈడి వస్తుంటాయి. ఆల్దో దెర్ ఆర్ సమ్ words which has a different language when we say past tense. spoke అయింది కదా, అలాంటప్పుడు మనం verb plays a very critical role. Okay, let's move on to the next slide, which says ఎప్పుడు మనం ఈ పాస్ట్ టెన్స్ ని యూజ్ చేస్తుంటాం? జనరల్ గా మనం ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటప్పుడు, when we express certain things like often happens, or sometimes, or always. I sometimes walked home at lunchtime. ఇప్పుడు చేయట్లేదు అది, అప్పుడు చేసేవాడిని, రైట్? నేను ఆఫీస్లో పనిచేసేటప్పుడు లంచ్ టైంలో ఇంటికి వచ్చేసేవాడిని. యా, I used to walk home during lunch time. I sometimes walked home at lunchtime. Simple tense, right? Simple past tense. దీంట్లో ఏంటి వచ్చింది? walked అయింది. walked అనడం వల్ల మనం అది పాస్ట్ టెన్స్ అయింది అని మనకు తెలిసింది. అలాగే నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చూస్తే మనం I often brought ఏం వచ్చింది? బ్రింగ్ నుంచి brought వచ్చింది. I often brought my lunch to office. This is a sentence which has happened in the past, right? అందుకని brought వచ్చింది. bring అంటే present అయ్యాను, brought వచ్చింది కాబట్టి it became a simple past tense. Okay, let's move on to the next slide. What are different other ways of, now we spoke about timing, right? టైం జనరలీ ఈ పాస్ట్ టెన్స్ మనకి రీసెంట్ గా ఎప్పుడు జరిగిండొచ్చు, మేబీ ఒక 6 weeks ఒక 1 year బ్యాక్ జరిగిండొచ్చు. డ్యూరేషన్ మే నాట్ బి ఇంపార్టెంట్, బట్ ఇఫ్ మైట్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద రీసెంట్ పాస్ట్ ఆర్ ఇట్ మైట్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ సెవరల్ ఇయర్స్ అగో, బట్ స్టిల్ దిస్ ఈజ్ ఎ పాస్ట్ టెన్స్. మనం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఇది యూజ్ చేయొచ్చు, రైట్? లెట్స్ లుక్ అట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. We saw a good film last week. ఇక్కడ ఏంటి వచ్చింది? saw వచ్చింది.
సి అయి ఉన్న ప్రెజెంట్ అయి ఉంటే SAW సా వచ్చింది. ఎస్టర్డే ఐ అరైవ్డ్ ఇన్ బెంగళూరు. అరైవ్డ్ వచ్చింది పాస్ట్ టెన్స్. ఈడి వచ్చింది కాబట్టి అరైవ్డ్ అయింది. అరైవ్ నుంచి అరైవ్డ్ అయింది. దిస్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ వే ఆఫ్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. మీరు చాలా వరకు ఐ ఎంకరేజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ విత్ ఎ సింపుల్ టెన్స్, బీ ఇట్ ప్రెజెంట్, పాస్ట్ ఆర్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. అలాగైతే మనకి తొందరగా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మీద గ్రిప్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, వితౌట్ మేకింగ్ మచ్ ఎర్రర్స్. Okay, let's look at the next slide, please. Okay, the simple past is used to express an indefinite point in time, the other day, ages ago, a long time ago, stuff like that. People lived in caves a long time ago. అంటే ఇవి ఏంటంటే these are facts matters. This is something happened in the past, right? Maybe several years ago, right? అలాంటప్పుడు there is no other tense other than simple past tense that we use. People lived వచ్చింది. In caves a long time ago. She played the guitar when she was a child. తను చిన్నప్పుడు గిటార్ ప్లే చేస్తుండే. ప్లేడ్ వచ్చింది, రైట్? సింపుల్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్. అలాగే లెట్స్ లుక్ అట్ ది నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు మనం వేరియస్ డిఫరెంట్ సెంటెన్సెస్ ని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం విత్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్, రైట్? ఇక్కడ ఏంటున్నది మనకి, we have subject, verb, and then of course mango as an object, right? How do you form a simple past tense? Let's look at it. I ate mango. నేను మ్యాంగో తిన్నాను. Simple, right? Similarly, I watched movie. నేను మూవీ వాచ్ చేశాను. అదే మనం వి అంటే ప్లూరల్లో అంటే మేమిద్దరం కలిసి, ఐ అండ్ మై ఫ్రెండ్ శ్రీకాంత్, we watched movie. We ate mango. Okay, మ్యాంగోని మేము ఎదురు తిన్నాము. Something like that. Similarly, let's use you. You sat there. అంటే మీరు అక్కడ కూర్చుండే, నేను చూసేటప్పుడు you sat there, right? That happened in the past. It's not happening now, right? And then we also say, let's look at the other sentence. We use చేసి we spoke English. ఎలాంటి సినారియోలో, I and my friend, we were going out, we saw an Englishman and we spoke English. Simple tense, simple past tense, right? And now let's look at the other sentence. He sat there. మనం ఆల్రెడీ ఇది చూసాం. We sat there and then we are saying he sat there. Sat, sit నుంచి sat వచ్చింది. Sat became the past tense. అలాగే వాచ్ నుంచి వాచ్డ్ వచ్చింది. ఈట్ నుంచి ఏట్ వచ్చింది పాస్ట్ టెన్స్ లో. ఇవన్నీ మనం గుర్తుంచుకోవాలి. మేబీ ఒక ఎక్సర్సైజ్ లో మనకి చెప్తారు, లేకపోతే యూ కెన్ గూగుల్ ఇట్ ఆల్సో, యుల్ ఫైండ్. ఇవన్నీ మనం ఎంత రాసుకొని మనం మెమరైజ్ చేస్తే మనం ఇవన్నీ కరెక్ట్ సందర్భాల్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అవుట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసే వస్తుంది, మరేం కాదు. వెరీ సింపుల్. హీ స్టడీడ్ మ్యాథ్స్. స్టడీ ఈజ్ ఎ వర్బ్, ప్రెజెంట్ టెన్స్. స్టడీడ్, ఈడి పెట్టాం, ఐఈడి వచ్చింది, వై ఉంది కాబట్టి స్టడీలో ఐఈడి ఇక్కడ వచ్చింది, బికేమ్ మ్యాథ్స్. హీ స్టడీడ్ మ్యాథ్స్, రైట్? లెట్స్ సీ. హీ జంప్డ్ ఫ్రమ్ బస్. తను బస్ నుంచి జంప్ చేశాడు. హీ జంప్డ్ ఫ్రమ్ ద బస్. సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. జంప్ నుంచి ఈడి పెట్టాం, జంప్డ్ వచ్చింది.
Hello, Sairam. Can you all hear me now? Yes, sir. Yes, yes, Sorry, yes. there was a power outage అండి, కొద్దిగా టైం పట్టింది. I'm really sorry about that. Uh, okay, let's continue. Uh, okay, so let's use a sentence with it. It తో మనం ఏం సెంటెన్స్ యూజ్ చేయగలం? It is it అంటే డాగ్ అవ్వచ్చు, రైట్? It jumped from the bus. The dog very specific గా మనం యూజ్ చేసాము. Like Rohit, for example, Rohit became a person, right? Rohit played cricket. Anything, we can construct any sentences using these words, right? They jumped from the bus. They jumped from the moving bus. అది కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. సో ఇది మీకు వీడియో వచ్చేటప్పుడు మీరు ఇవన్నీ రాసుకోండి. యూ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ ఎనీ సెంటెన్స్ ఈ పర్టికులర్ వర్డ్స్ ని యూజ్ చేసి. ఓకే, let's move on to the next slide. Let's look at other examples. Yeah, so this time it is negative sentence. Negative past tense sentence ఎలా ఫామ్ చేస్తాం? సింపుల్ గా ముందు సెంటెన్స్ లో అంతా ఈడి పెట్టాం. నెగటివ్ సెంటెన్స్ వచ్చేటప్పుడు డిడ్ అయిపోయింది. కరెక్ట్? ఐ డిడ్ నాట్ కమ్. ఐ కేమ్. ఐ డిడ్ నాట్ కమ్. వీలో కూడా అలాగే we did not go, right? Go అప్పుడు ఏంటై ఉండే? పాస్ట్ టెన్స్, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో అయి ఉంటే go went అయి ఉండే. I went there. ఇప్పుడు మనం నెగటివ్ సెంటెన్స్ లో we did not go. Similarly, you did not sit. Although I asked you to sit, but you did not sit, right? He did not eat. It did not run, or it did not walk, whichever, right? But the basic purpose of we talking about this, there are several examples, is because negative sentences మనం ఫామ్ చేసేటప్పుడు did not పెడతాము, and then the verb, since we did పెట్టాము, did became the past tense of do. Did పెట్టినందుకు దాని తలక మరొక verb ఏంటయింది? ప్రెజెంట్ అయింది. చాలా మంది నేను చూస్తుంటాను జనరల్ ప్రాక్టీస్ లో he did not వర్బ్ లో కూడా పాస్ట్ టెన్స్ పెడుతుంటారు. దట్స్ రాంగ్. మనం పాస్ట్ టెన్స్ సిన్స్ we already have a helping verb here as did, which is in the past tense, మనం సెకండ్ వర్బ్ ని, నెక్స్ట్ వర్బ్ ని ప్రెజెంట్ టెన్స్ న మనం ఫామ్ చేస్తాం. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఓకే, we are talking about interrogative simple past tense. ఇంట్రోగేటివ్ అంటే మనం ముందు కూడా చదివాం ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో. ఇంట్రోగేటివ్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ది క్వశ్చన్ మార్క్, రైట్? డిడ్ ఐ కమ్? డిడ్ హీ కమ్? రైట్? అడుగుతున్నాం, క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాం. సింపుల్ టెన్స్. డిడ్ వి గో? మేము వెళ్ళామా? డిడ్ రోహిత్ రైట్? ఓకే, దెన్ వాట్? డిడ్ దే గో ఆర్ డిడ్ దే ఈట్? ఎనీథింగ్, మీరు ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీ సందర్భం బట్టి అండ్ సినారియో బట్టి. యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ సెంటెన్సెస్. బట్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ హియర్ ఇస్ డిడ్ అనే పదం ముందు వచ్చింది. మీనికి లాస్ట్ సెంటెన్స్ లో నెగటివ్ సెంటెన్స్ లో డిడ్ అన్న పదం, డిడ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ వచ్చింది. దట్ హెల్ప్ in constructing this sentence as negative simple past tense, whereas in interrogative sentence lo kuda maniki did anadi starting lo vachindi. This actually helped in constructing a sentence in interrogative simple past tense. marokati enti మనం ఇక్కడ గమనించాలి ఏంటంటే did రాసేటప్పుడు మనకి ఈ verb అంతా present tense లో వస్తుంది. Since we have already
put did, which is the past tense of do. Did I come? Came రాలేదు ఇక్కడ. Okay. Similarly, did I go? Went రాలేదు. Sat రాలేదు. Right? Likewise. You guys can take it offline and practice. దీని మీద ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకేనా? Okay, let's move on. Okay, this is a beautiful example. Next, move on to the next slide, please. Okay. Forming the past simple tense. ఇది ఇప్పుడు అఫర్మేటివ్ సెంటెన్స్ ఇవన్నీ మనం ఇండివిజువల్ గా ఇప్పుడు వరకు చూసాము. ఇప్పుడు అన్ని కంబైన్డ్ గా చూద్దాం. దట్ విల్ ప్రాబ్లీ గివ్ యూ ఎ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. ఫార్మింగ్ ద పాస్ట్ సింపుల్ టెన్స్. వాచ్ అనే వర్బ్ ని మనం యూజ్ చేసి ఎలాగా 3 డిఫరెంట్ సెంటెన్సెస్ ఫార్మ్ చేస్తాం. లెట్స్ లుక్ అట్ అఫర్మేటివ్ సెంటెన్స్ ఫస్ట్. ఐ వాచ్డ్ అ మూవీ యెస్టర్డే. నేను మూవీ వాచ్ చేశాను yesterday. రైట్? వాచ్ వాచ్డ్ అయింది, ఈడీ వచ్చింది. సిమిలర్లీ అదే సెంటెన్స్ ని మనం ఇంట్రోగేటివ్ గా అడిగేటప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చేటప్పుడు డిడ్ ఐ వాచ్ ఎ మూవీ yesterday? నేను వాచ్ చేశాను ఆ మూవీ. డిడ్ ఐ వాచ్ ఎ మూవీ yesterday? అదే మనం నెగటివ్ లో పెడితే ఐ డిడ్ నాట్ వాచ్ మూవీ yesterday. నేను మూవీ వాచ్ చేయలేదు when yesterday. Right? Let's look at the other verb using become. You affirmative sentence లో become ఏంటవుతుంది? You became అవుతుంది. Become, became. You became a teacher 2 years back. Interrogative sentence లో did you become a teacher? మీరు టీచర్ అయ్యారా? Did you become a teacher? You did not become a teacher. That become that negative sentence వచ్చేటప్పుడు you did not become a teacher. అలాగే let's use the word meet అనే verb ని మనం యూజ్ చేసి let's construct a sentence in affirmative tense. He met his wife. Meet past tense లో met అయింది. He met his wife 10 years ago. చూసారా, మనం టైం కూడా వచ్చింది ఇక్కడ. 10 years ago చెప్పాం కాబట్టి saying he met his wife 10 years ago. అదే ఇంట్రోగేటివ్ లో చూస్తే did he meet his wife? తను తన వైఫ్ తో కలిసాడా? నెగటివ్ లో వస్తే he did not meet his wife. తన వైఫ్ తో కలలేదు అప్పుడు సినారియో. Right? There was a scenario. We are talking about that past scenario where he did not meet his wife. Okay, let's look at study. She studied in the library. Affirmative. Studied అయింది. ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి, రూల్ ఆఫ్ థంబ్ వై వచ్చేటప్పుడు పాస్ట్ టెన్స్ వచ్చేటప్పుడు ఐఈడి వస్తుంది. స్టడీడ్. స్టడీ బికేమ్ స్టడీడ్. ఇంట్రోగేటివ్ లో అదే మనం చూస్తే డిడ్ వచ్చింది. డిడ్ షీ స్టడీ ఇన్ ది లైబ్రరీ? అదే మనం నెగటివ్ లో చూస్తే షీ డిడ్ నాట్ స్టడీ ఇన్ లైబ్రరీ. Okay, let's move on. మరొక verb make. We made a cake for you. Make ఏంటైంది? Made అయింది. Make became made in the past tense. We made a cake for you. Did we make a cake for you? చూసారా, ఇక్కడ did వచ్చింది కాబట్టి verb present tense లోనే ఉన్నది. చాలా మంది ఇది మిస్టేక్స్ చేస్తుంటారు, గమనించండి. ఇది did we make a cake for you? అదే మనం నెగటివ్ సెంటెన్స్ లో వాడుతుంటే we did not make a cake for you. Rain. It rained last week. చాలా వర్షం పడింది last week. Did it rain last week? Did it rain last week? Interrogative sentence. It did not rain last week. Negative sentence. Not వచ్చింది కాబట్టి. అలాగే work. They worked yesterday. Interrogative sentence. Did they work yesterday? Negative sentence. They did not work yesterday. Okay, ilaga just an examples మీరు ఇవి చదవండి and then you try to construct your own sentences. మీ verbs ని తీసుకోండి. మీరు ఇంతవరకు vocabulary ఎంత నేర్చుకున్నారో ఆ verbs ని తీసుకొని try to do
construct various different sentences using affirmative, negative, and of course interrogative sentences. Tense లో చూసుకొని చేయండి. Okay, let's move on to the next slide. So there are some simple past tense లో కొన్ని examples చూద్దాము for your better understanding. Okay, she finished her work at 7 o'clock. ఏంటయింది? ఫినిష్ అనే వర్బ్ పాస్ట్ టెన్స్ లో వచ్చింది కాబట్టి ఈడీ వచ్చింది. షీ ఫినిష్డ్ హర్ వర్క్ అట్ 7 o'clock. ఐ వెంట్ టు ద థియేటర్ లాస్ట్ వీక్. ఐ వెంట్ ఎందుకు వచ్చింది? గో నుంచి పాస్ట్ టెన్స్ అయింది కాబట్టి వెంట్ వచ్చింది. ఐ వెంట్ టు ద థియేటర్ లాస్ట్ వీక్. ఐ వాజ్ ఇన్ జపాన్ లాస్ట్ ఇయర్. I was in Japan last year. These are the simple past tense. Very easy to use without any problems. She had a headache last year. She had. Have the past tense had వచ్చింది. We did our homework last night. Do homework చేస్తే do వస్తుంది కదా, అది past tense లో did అయింది. My parents came to visit me last July. Came. Come నుంచి came వచ్చింది past tense. We did not come because it was raining. మేము రాలేదు ఎందుకంటే అప్పుడు వర్షం పడుతుండే.